নমস্কার, আমি ডক্টর হর্ষ জৈন, সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউরোসার্জন, মেডিকা সুপারস্পেশালিটি হসপিটাল, কলকাতা। আমাদের বেশিরভাগ যে হসপিটাল অ্যাডমিশন আজকাল আমরা একটা ট্রেন্ড দেখছি যে ইয়াঙ্গার পেশেন্টস স্ট্রোক নিয়ে আসছে। প্রথমত স্ট্রোক জিনিসটা কি? স্ট্রোক হচ্ছে হঠাৎ ব্রেনের কোনো রক্তখণ্ডন হওয়া বা রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে যে একটা হঠাৎ মানুষের একটা হাত পড়ে গেল, একটা দিক পড়ে গেল বা কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল, এইটাকে স্ট্রোক বলে। তো প্রথমত মানুষকে এটা জানা উচিত যে কেন বেশিরভাগ লোকে এখনো ভাবে যে স্ট্রোক মানে হার্ট রিলেটেড। হার্ট অ্যাটাক বলে কথাটা সবাই জানে বলে সবাই আমরা ওটা নিয়ে বেশি কিন্তু এটাকে ব্রেন অ্যাটাক বলা উচিত। স্ট্রোকটা একটা ব্রেন অ্যাটাক। তো ওই ব্রেন অ্যাটাকটা যাতে প্রিভেন্ট করা যায় সেটার জন্যই আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করছি, এবং এগুলো প্রিভেন্ট করা যায় বাই সিম্পল লাইফস্টাইল চেঞ্জেস, যেমন বডি ওয়েটটাকে ঠিক মেনটেন করা, ওবেসিটি প্রিভেন্ট করা, রেগুলার এক্সারসাইজ, অ্যালকোহল, স্মোকিং, আর ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, এই কন্ডিশনসগুলোকে আগে রেকগনাইজ করা, ইয়াং এজে রেকগনাইজ করা, এবং সেগুলোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ট্রিটমেন্ট এবং রেগুলার ফলো আপ, এই কটা জিনিস করলেই কিন্তু স্ট্রোকের যে ইনসিডেন্স আমাদের ভারতবর্ষে যেটা বাড়ছে সেটা কিন্তু অনেকটা অনেকটা বেশিরভাগটাই আমি বলবো ইনফ্যাক্ট প্রিভেন্ট করা যায়। কেন স্ট্রোকটা এমনই একটা মারাত্মক জিনিস, এটা শুধু মারাত্মকই না, কিন্তু এটা পেশেন্ট, ফ্যামিলি এবং কেয়ার গিভারকে বেশি এফেক্ট করে। একটা হার্ট অ্যাটাক হলো, ধরুন যদি একজন পেশেন্ট মারা গেলেন সাডেনলি, সেটা তো খুবই দুঃখজনক, কিন্তু স্ট্রোকের জন্য যদি পেশেন্ট বেঁচে থাকে কিন্তু তার একটা দিক প্যারালাইসিস হয়ে থাকে, সে কথাবার্তা না বলতে পারে, সে বেড পয়েন্ট হয়ে থাকে, সে জীবিত আছে কিন্তু তার ফ্যামিলি খুব এফেক্টেড হয়। তো স্ট্রোকটাকে আমরা নিয়ে খুব বেশি ইয়ে করি। স্যার একটা প্রশ্ন আছে স্যার, স্ট্রোক বেসিক্যালি কোন এজের পেশেন্টদের বেশি আসতে পারে, লোকেদের আসতে পারে? আচ্ছা, খুব ভালো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। কেন আগে একটা ধারণা ছিল যে স্ট্রোক, আর এটা সবারই একটা ব্রেনের ধারণা যে বয়স্ক লোকের একটা স্ট্রোক হয়, হার্ট অ্যাটাক হয়, কিন্তু সেটা একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর এটা চেঞ্জ হয়েছে ডিউ টু আর কারেন্ট লাইফস্টাইল। আপনি দেখুন, আগে একটা লোকে পরিশ্রম করতে হতো বাধ্য, কিন্তু এখন সব কিছু একদম হাতের ইয়েতে আছে। আমরা খাবার দাবার বলুন, সব কিছু বলুন, আমাদের এই এভরিথিং ইজ ইন আওয়ার হ্যান্ড। সো আর মানে আমাদের যে পরিশ্রম করাটা সেটা অনেক কমে গেছে। প্লাস এই যে এক্সপোজার টু ভেরি হাই কার্বোহাইড্রেট, মানে হাই এনার্জি ফুডস, হাই ক্যালোরিক ডেন্সিটি ফুডস, which have become very easily মানে অ্যাকোয়ার করা যায়। তো এই অনেকগুলো লাইফস্টাইল প্লাস আমাদের স্ট্রেস জীবনে বেড়ে গেছে, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি মানে ট্রু। তারপর স্মোকিং, মোর অ্যান্ড মোর ইয়াঙ্গার পিপল, মোর অ্যান্ড মোর উইমেন, যেটা হয়তো আমাদের দেশে অতটা প্রচলিত ছিল না, সেগুলো হচ্ছে। সো অল দিস লাইফস্টাইল চেঞ্জেস জুড়ে কিন্তু আমরা দেখছি যে স্ট্রোকটা আরও অনেক ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপে হচ্ছে। তো 30s 40s আমরা রেগুলারলি আমাদের ইমার্জেন্সিতে পেশেন্ট দেখছি, অপারেট করছি বা লাইটিক থেরাপি করছি, কিন্তু স্ট্রোক হয়ে যাওয়াটা দ্যাট ইজ অলরেডি টু লেট। উই হ্যাভ টু প্রিভেন্ট স্ট্রোক ফ্রম হ্যাপনিং। স্যার আরেকটা প্রশ্ন, সিমটমস কি কি হবে যে লোকে ভাবতে পারে হতে পারে বা কিভাবে বুঝবে? ভেরি গুড। তো সিমটমস ভেরি সিম্পল, একটা অ্যাক্রোনিম আছে ফাস্ট, মানে ফেস বা আর্ম বা স্পিচ বা ব্যালেন্স, মানে হঠাৎ আপনি একজনের সাথে কথা বলছেন, হঠাৎ তার একটা কথাটা জুড়িয়ে গেল, বা মুখের একটা অঙ্গ পড়ে গেল, বা হাত তুলতে পারছে না, বা চোখে একটা হঠাৎ একটা ব্ল্যাক, মানে একটা চোখে মনে হলো একদম একটা কার্টেনের মতো পড়ে গেছে, বা হঠাৎ ইমব্যালেন্স, মানে হাঁটতে হাঁটতে দেখি একদিকে টাল খাচ্ছে। সো দিজ আর ভেরি ভেরি প্রাইমারি বেসিক থিংস, মানে এটার জন্য ডাক্তারি প্রয়োজন নেই, এগুলো আপনি চোখের সামনে হতে দেখতে পারবেন। যেমন হার্ট হার্ট অ্যাটাক সবাই জানে যে একটা বুকের বাঁ পাশে ব্যথা হবে, ব্যথাটা আইদার জয়ের দিকে যাবে বা হাতের দিকে যাবে, এটা তো সবাই জানে। কিন্তু এই যে স্ট্রোকের যে বেসিক সিমটমস, এইগুলো আমরা যতটা লোকের কাছে প্রকাশ করব, যতটা অ্যাওয়ারনেস বাড়বে, আই থিঙ্ক উই ক্যান ডু আ লট অফ গুড থিংস ইন সোসাইটি, সো দ্যাট দিস পেশেন্টস ক্যান বি ব্রট ভেরি আর্লি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু সে ইজ টাইম ইজ ব্রেন। এক একটা মিনিটের মধ্যে যে কত মিলিয়ন ব্রেন সেলস আর বিং ডিস্ট্রয়েড বিকজ অফ স্ট্রোক, তো সেইগুলোকে মিনিমাইজ করার জন্য আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। নমস্কার, আমার নাম ডক্টর সনন্দন বাসু, কনসালটেন্ট নিউরোসার্জন ও স্পাইনাল সার্জন। আজকে ওয়ার্ল্ড ব্রেন ডে। বেসিক্যালি আমরা যেটা বলি যে ওয়ার্ল্ড ব্রেন ডেতে দ্য মেইন এম এস যে একটা সুস্থ লাইফ স্টাইল করা উচিত। এক্সারসাইজ, খাওয়া দাওয়া এইগুলো যদি ঠিক ঠিক থাকে তাহলে পেশেন্টদের অনেক ভালো হয়। এবং যদি আমরা রেগুলারলি একটা এক্সারসাইজ করি এবং আমাদের যে ফাস্ট লাইফ সেটা থেকে অ্যাভয়েড করি, আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, তার সাথে স্মোকিং, ফাস্ট ফুড,
এইগুলো যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি, অ্যালকোহল এইগুলো অ্যাভয়েড করতে পারলে একটা রিয়েলি গুড লাইফস্টাইল লিড করতে পারলে সব থেকে মানুষদের ভালো হবে। কারণ যত দিন যাচ্ছে আমরা দেখছি যে অনেক 30 ইয়ার্স 40 ইয়ার্সের পেশেন্টদের উইথ স্ট্রোক আসছে এবং ব্রেন হ্যামারেজ আসছে। সেইগুলো ইজিলি অ্যাভয়েডেবল কজেস, সেটা আমাদেরকে ভাবতে হবে কেন এটা হচ্ছে। স্যার একটা জিনিস আছে, সিমটমস কিভাবে বুঝবে কোনো পেশেন্ট? আপনি বললেন 30 বছরের বয়স হচ্ছে, সিমটমস কিভাবে বুঝতে হবে? দেখো, এই যারাই আমরা দেখছি এই 30 থেকে 40-এ, তাদের একটা ভেরি ফাস্ট লাইফস্টাইল, কোনো এক্সারসাইজ নেই, প্লাস স্মোকিং, অ্যালকোহল এবং ডায়েট, যেটা আমি বলি যে খুব ভেরি রিচ ডায়েট, এবং এইগুলো যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি সেইগুলোই উইল বি দ্য মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট। প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দেন কিওর। আমরা যদি প্রিভেন্ট করতে পারি তাহলেই দেখবে অনেকটা ভালো হয় পেশেন্টরা। ম্যাক্সিমাম দেখা যাচ্ছে যে এখন আইটি স্টুডেন্ট প্লাস যারা প্রচণ্ড স্ট্রেসফুল লাইফ, কর্পোরেট সেক্টর, এইগুলো যদি ঠিক মতন থাকে তাহলে দেখবে অনেকটা বেটার লাইফস্টাইল লিড করলে পেশেন্টরা বেটার হয়। মেডিকা কিভাবে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে? মেডিকালকে দেখো, ইটস নট যে আমি একলা করছি, ইটস আ ফুল টিম গেম উইচ ইজ কম্প্রাইজেস অফ দ্য ডক্টর্স, দ্য নার্সেস, ফিজিওথেরাপিস্ট, এবং তার সাথে পুরো দ্য হসপিটাল ইজ ইনভলভ উইথ ইট। কোনোদিন একটা জিনিস একলা হয় না, সব টিম নিয়ে এটা আমরা করলে, যদি আমরা একটা হেলদি লাইফস্টাইল, এক্সারসাইজ, প্রপার ব্লাড অ্যান্ড এভরিথিং যদি আমরা করি, তাহলে দ্যাট ইজ দ্য মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট ফর ফিউচার। থ্যাংক ইউ। To welcome you all to this very special day, neuroscientists of the whole world. For the last 9 years, the World Brain Day has been observed for last 9 years, and it's 22nd July. So when there was a suggestion that we should celebrate, I sort of grabbed the opportunity. That it is a day for us to recognize, to acknowledge, to show our respect, besides advocating and sensitizing people on the importance of the brain, as it is mentioned here. The mind matters and is the key. Bhutan, as Honorable Joint MD and Doctor has mentioned, Bhutan and Medica had enjoyed a long relation, and Bhutan has really benefited from Medica, from the services of Medica, and especially as narrated by Joint MD sir and Doctor himself, one of our MPs who had come here. Everybody in Bhutan thought that he would not survive, but he has come back miraculously. He has survived, and even he served another term in the parliament. So that has become a miraculous story back in Bhutan. And because of these incidences, Medica is well known in Bhutan. And I hope in the future also lots and lots of Bhutanese patients who come here get and cured and benefit of the specialized services offered by Medica. I hope we will carry forward these long relations and look forward to having a very good win-win working relations in the coming future. And with this, from my side and from all my people in the consulate, in particular, and people of Bhutan, would like to thank all the specialist doctors here, the management, and the health professionals for giving very good attention and curing our people and reaching back on time to the country. Thank you very much. It's a very special day, neuroscientists of the whole world. For the last 9 years, the World Brain Day has been observed for the last 9 years, and it's 22nd July. So when there was a suggestion that we should celebrate, I sort of grabbed the opportunity. I'm so happy to see all of you here, especially our Managing Director, Mr. Arnab Degupta. I should call him Dr. Arnab Degupta. Our Joint Managing Director, Mr. Udan Lahiri,
our very special guest, my friend, Consul General of Royal Government of Bhutan, Mr. Tasi Penjor. In spite of his busy schedule, he has been working on various things, especially for Bhutanese people to donate blood for cancer surgery here. I hope the cancer patients will be turned very soon to Medica, and with our cancer being added recently. But he's taken pains. He was in Bodh Gaya yesterday. He especially came for us. Thank you, sir, for coming here. Like Parkinson's Disease Day on the 11th of April every year, Stroke Day, Epilepsy Day, but this is a composite, then a Brain Day, the whole brain as a whole. Today we are discussing. So, as Dr. Tripathi said at the very outset, there are two aspects in medical sciences. One is the prevention, and the other is the cure. And prevention is always better than cure. There are many neurological disorders which can be cured, but more than that, there are many disorders which can be averted, which can be prevented. And I don't know how to make it a brief talk about what exactly we're going to do on this Brain Day, all of us. We have got many patients in detail, but just largely when in a neuroscience or neurosurgical or neurology department, we deal with a few common conditions like brain strokes, head injuries, brain tumors, brain infections, and the like. Now, who has a brain tumor? I don't think there's a lot of people that can control why someone would have a brain tumor, and there are probably not a lot of known reasons to have a brain tumor, for example. But the vast majority of the patients who are coming to us are with brain strokes and head injuries, and these are actually preventable. And I think this is the most important message that we would like to give across, that this impact of non-communicable diseases, the chronic ailments like diabetes, hypertension, smoking, obesity, lack of exercise, these are actually contributing to a vast amount of ill health in our community than the other things like brain tumors, etc. So That's the mainstay of treatment, what I would say. And if we can do the exercise and everything, we would be leading a lot better life compared to other people. And that's my advice to all of you. Thank you very much. As a neurologist, stroke comes first and foremost in our mind. Already, doctors have told about the prevention of stroke, like prevention of some modifiable risk factors like obesity, hypertension, blood sugar, quitting of cigarette smoking. And there are also some non-modifiable risk factors like genetic disease, genetic sources which cannot be prevented. And another aspect I wish to highlight is that to promote awareness, this we also commemorate these days like World Brain Day, World Stroke Day, and the like to increase awareness among the population. A study done in India a few years back found that in spite of mainstream media, social media, there still exists around 30% of the population, both in urban and rural areas, who could not recognize the stroke symptoms, and there are 10% who even did not know that stroke was a disease which occurred in the brain. So this is a day which we utilize to promote awareness, like whenever you have a acute facial deviation, slurring of speech, or one arm falling down continuously, or a loss of balance, acute loss of balance. So rush into a nearby hospital, as there are some acute injections available like thrombolytic therapy, which used judiciously within 3 hours, and to some in some patients up to 4.5 hours can lyse that clot, and can decrease the disability of that stroke after 3 months. Because a stroke not only creates a lot of disability, it creates a lot of socio-economic burden on the patient and his family. And there are other diseases which can also be prevented, like headaches, common headaches like migraine, with good lifestyle modification, not watching mobiles all the day, decreasing screen time, reduction of your colas and all the junk food you eat, reduction of the caffeinated food and drinks, all helps to reduce migraine. So with these two issues,
I welcome you all to enjoy. And I am a neurointerventional radiologist. As you all know that it appears that all brain surgeries require cutting the skull, but we do it by a very small pinhole through the either in the groin or the wrist. We can reach the brain and treat a lot of complex neurovascular cases, and particularly in the setting of acute ischemic stroke that Dr. Anish was telling. Thank you for being here, sir, and it's a pleasure to have you. You know that. Um, it's a special plan for you to remember us. Symbolic of our neuro department in the team, and we rightfully call it MIND, Medica Institute of Neurosciences. And not only in Medica, I think Dr. Tripathi's contribution, along with Dr. Jain, Dr. Sunandan, has been for the entire Eastern India. I mean, I still remember Dr. Tipu Aziz coming over from Oxford for deep brain stimulation, and these kind of things were not heard in this part of the country. For anything advanced, you have to go out of East, out of Bengal. And brain is the main thing. We know it operates on different level. But what I felt from coming here for treatment, that heart, mind matters. I want to sing two lines from one of my plays. Before that, I want to thank Dr. Tripathi, Dr. Sunandan Bosu, and other doctors and nurses and everybody who treated me with care and love. That is the main thing. Doctors should only not be expert in their profession, but should have a good heart, good mind for treatment of the patients. প্রকৃতির কত লীলা, মানুষের কত রূপ, মানুষের কত রূপ, বাঁচতে যে কি সুখ রে, বাঁচতে যে কি সুখ, বাঁচতে যে কি সুখ রে, বাঁচতে যে কি সুখ. What a pleasure to live. And doctors help everybody to extend their lives span. Dr. Tripathi has taken this initiative of starting this celebration on World Brain Day. It's very, very important to emphasize why we are talking about brain. If you really look inside, everything that we do here, every aspect of our life is controlled by our brain. As we talk, our thoughts, our movements, our touch, everything that we do in our lives is controlled by our brain. But at the same time, we do not take as much care of our brain as we do for, say, our heart or other parts. We are more worried about other organs, but we don't really look at brain as a organ which takes care of us from the time we take birth to the time we meet our end. So it's imperative that we look at the brain health. We look at various precautions that can be taken for ensuring that we have a good life. And I would not get into details, like clinicians have already spoken about what are the precautions and what all can be done. But I'm very, very proud standing here as MD of this company to say that we have clinicians who are extremely skillful. Many hospitals will have equipments, many hospitals will have a lot of big, beautiful buildings, but Medica has been focused, and we have been able to
attract, retain, and keep our doctors happy. I think Dr. Tripathi would agree there, Dr. Jain would agree there, that we've been able to keep them here with us for a very, very long time. And I think from the part of management, that's been our biggest achievement. We've been able to get clinicians who are now state of the art kind of work where we do not operate like the doctors are talking about, that we can release clots inside the brain. We talk about angiograms and angioplasties of the heart, but we do not know that yes, there are possible procedures which can also be done with the brain, and where without being invasive, without being very surgical about it, a lot of things can be addressed. So that's one thing that Medica would continue to do. We are the forebearer torch of modern treatment, and my staff and we are committed to ensure that facilities to our patients, their families, are of the top notch. I must say that Medica is my family. And every time, whenever I'm here, I always say this. 11th August 2022, my mother was admitted here under the neuro department. And I'm really grateful, my family, everyone, my family member, all of us, we are grateful to the Department of Neurology, the department, all the doctors, all the staff, Dr. Tripathi, Dr. Jain, especially Dr. Basu. Dr. Basu is like my elder brother, and especially that person, Komal. I mean, Komal organized everything at that point. I think people say that the golden hour is very important. Medica organized every single thing within that golden period. I will never forget that. And this hospital, they gave my mother a new life. I'm really grateful. My mother is fine, and she's doing absolutely fine. Thank you, Medica. Thank you very much.